Hello, hi everyone, good evening, and welcome to OET Speaking Speculation. This is me, Richard Caroline from Neethu's Academy. So, yes, I'm back with another recent exam model cue card discussion for you guys. So, yes, how are you all doing? So, I hope all of you are having a really good time and your preparation is going well. Okay, yes. So yes, I'm here today. We'll be looking into a very recent exam model card, which was asked very recently. Okay, so the specialty of this card is that you have a lot of points to explain to the patient, but this is basically more of an informative kind of a card where you'll be giving a lot of information to the patient. കുറേ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് ടാസ്കുകളാണ് കൂടുതലും ഈ ഒരു ടാസ്ക് കാർഡിൽ കാണുന്നത്. ആൻഡ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഈസ് ദാറ്റ് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഓക്കെ, ഒന്നോ രണ്ട് വാക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് സമയമൊന്നും എടുക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ഈസി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റ്സുകൾ തന്നെയുള്ളൂ. പക്ഷേ നമുക്ക് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനോ ഇത് നോൺ കേസാണോ അൺനോൺ കേസാണോ, എൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ വേണോ വേണ്ടയോ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ തല പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു കാർഡാണിത്. ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഇത് ഭയങ്കര നീറ്റ് ഒരു കാർഡാണ്. ഓൺലി തിങ് ഈസ് ഒത്തിരി ടാസ്കുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓൾമോസ്റ്റ് 1 2 3 4 5 6 6 ടാസ്കുകളുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകൾ തന്നെയാണ്. ഓരോന്നിലും കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുണ്ട്. ആൻഡ് അനദർ തിങ് ഇസ് യു മൈറ്റ് സീ എ റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് നേച്ചർ ഓൾസോ. പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ കുറച്ചൊരു വേറെ ഫോർമാറ്റിൽ അടുത്ത ടാസ്കിൽ പറയുന്നു എന്നുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു കാർഡ് കൂടിയാണിത്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, വിത്തൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് മച്ച് ടൈം ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ഡിസ്കഷൻ. ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ ജസ്റ്റ് ഗിവ് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഹൗ ദിസ് ലൈവ് സെഷൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി. സോ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാർഡ് കാണിക്കും ആൻഡ് ദെൻ യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് 3 minutes ടൈം ടു പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാലോ അല്ലേ. സോ ഫോർ ദോസ് ഹു ഡോണ്ട് നോ, ഐ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദ പോയിന്റ്സ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ഡ്യൂറിംഗ് യുവർ 3 minutes, starting with the introduction, initial assurance, action verbs and their expansions. You need to find out ഏതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ആക്ഷൻ വെർബ്സ്, ഈ ആക്ഷൻ വെർബ്സിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം. ഓരോ ടാസ്കിൻ്റെയും കീവേഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അതായത് ഏത് സിനോണിമാണ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ആ ടാസ്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരിക്കണം. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു ആണോ, ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആണോ, ഡു യു ഗെറ്റ് മൈ പോയിന്റ് ആണോ, ഹൗ ഡസ് ദാറ്റ് സൗണ്ട് ടു യു ആണോ, എന്താണ് അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ, അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദെൻ യു നീഡ് ടു വർക്ക് ഓൺ ദ ട്രാൻസിഷൻ. ആ എൻഡിൽ നിന്ന് അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകണം. ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഡിഫോൾട്ട് ട്രാൻസിഷൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാണോ, കണക്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണോ, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ തന്നെ ഏത് കാറ്റഗറി ക്വസ്റ്റ്യൻ, സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടാണോ, ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടാണോ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം യു നീഡ് ടു ചെക്ക് ഓൺ എവിടെയൊക്കെ എംപതി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കുറേ ഫ്രേസസും കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ, അതൊക്കെ എവിടേക്കാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി കൺക്ലൂഷൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് 3 minutes നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ബി ആസ്കിങ് യു സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് കോമൻ്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ലൈവ് സെഷൻ. സോ ഓവർ ടു ദ സ്ക്രീൻ, യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ ദ കാർഡ് ഫോർ 3 minutes റൈറ്റ് നൗ.
So I hope you got enough time to read through the entire task and get an idea about how to perform this particular role play. So yes, let's look into this setting. The setting is given as a hospital ward, and you can see it is given your patient is a 70-year-old who's recovering from a stroke and is about to be discharged in 2 days. So he or she is concerned about the aftercare following the discharge. So this is the context that you're dealing with. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാലോ അല്ലേ? സെറ്റിംഗ് ഏതാണെന്നുള്ളത് നോക്കണം. നേഴ്സ് തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനിൽ എന്താണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഗിവൻ ദെയർ. Also, you need to have a clear understanding about whether you know this patient before, whether there is any possibility you have spoken to this patient before. അത് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. And also, if you're still not getting an idea whether it is a known case or unknown case, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you need to look at your task number 1 to get that clarity. Okay, so ഇത്രയും വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ what do you guys think? ഇതൊരു known case ആണോ unknown case ആണോ? Please let me know in the comment section. What do you guys think about this card? Yes, could you please comment and let me know through the comment section, like what is this context? Or a known case context ano or unknown case context ano? Yes, Jobin has commented non. Jalsam has said it is a known case. Brilliant, yes. So nurse എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ വായിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഒരു പോർഷൻ വായിച്ചിട്ടാണ് നോൺ കേസ് അൺനോൺ കേസ് ആണെന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റ സെറ്റിങ്ങിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കണ്ണും പൂട്ടി ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലാതെ ഇത് നോൺ കേസ് ആണ് എന്നുറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അല്ലേ? സോ എന്തായാലും ഇത് നോൺ കേസ് ആണ്. നോൺ കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം പേഷ്യൻ്റ് ആണോ അതോ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ പേഷ്യൻ്റെ ഡേറ്റ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അതായത് നിങ്ങളിതിന് മുന്നേ ഈ പേഷ്യൻ്റ് സംസാരിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് സാധ്യത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം എവിടെ നിന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം? ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ നിന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് യുവർ പേഷ്യൻറ്റ്, യു ഹാവ് ബീൻ ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ്, ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര. ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് നിങ്ങൾ പേഴ്സണലി നേരത്തെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what can you do? You can skip your introduction. ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് പിന്നെയും പോയിട്ട് ഹായ് മൈ നെയിം ഇസ് ദിസ് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. So what you can do is you can skip your introduction. So ഈ ഒരു കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? Could you please comment? You can see your patient എന്നിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? നോൺ കേസ് ആണ്. your patient എന്ന് തന്നിട്ടുമുണ്ട്. So do you need your introduction ആവശ്യമുണ്ടോ? What do you think? If yes, please comment yes. ഇനി വേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ please comment no. So Jaljam has commented your patient. So need intro എന്നാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. I think you mentioned so no need എന്നാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശം തോന്നുന്നു. So yes, in this context you don't need the introduction of the patient. കാരണം ഇതിൽ your patient എന്ന് തന്നിട്ടുമുണ്ട്. അതും നോൺ കേസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. ഈ your patient എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എല്ലാ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ. അൺനോൺ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളാണെങ്കിൽ യു വുഡ് നീഡ് ഇറ്റ്. കാരണം അൺനോൺ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളിൽ യുവർ പേഷ്യൻ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ആൾ ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ഇതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അൺനോൺ സെറ്റിങ്സിൽ, അതായത് പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റയും അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ യുവർ പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ അത് കാര്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ നോൺ കേസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി, അതായത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി, അതിനുശേഷമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ യുവർ പേഷ്യൻ്റ് എന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can understand your personal patient. Okay, so ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. സോ ലെറ്റ് സി എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. ഗ്രീറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് ദ നെയിം, ആസ്ക് ഹൗ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ഫീലിംഗ്. ഓക്കെ, ആ ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ ആസ്ക് ഹൗ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ഫീലിംഗ് എന്നുള്ളത് ടാസ്കിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട്, സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്ത് സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ലൈക്ക്, സോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, I'm here to discuss the post-discharge care with you. So how are you feeling right now? എന്ന് ചോദിക്കാം. Okay, so that is a pretty direct introduction line that you can do.
ഇനി അതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഹൗ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ഫീലിംഗ് എന്ന് ചോദിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ദർ ഇസ് നത്തിങ് റോങ് ഇൻ ഇറ്റ്. യു ക്യാൻ ഡു ലൈക്ക് ഗുഡ് ഈവനിങ് മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ടുഡേ? സോ പേഷ്യൻ്റ് വിൽ ടെൽ യു വൺ തിങ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ്, അതിനൊരു മറുപടി കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു ട്രാൻസിഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്രയും കൺഫ്യൂഷൻസ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ ചെയ്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്കൊന്ന് കുറയ്ക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് എ മെയിൻ പ്ലസ് പോയിന്റ്, ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോയാൽ മതി. ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുക, ടെൽ ദ പേഷ്യൻറ്റ് വൈ യു ആർ ദെയർ ആൻഡ് ആസ്ക് ഹൗ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ഫീലിംഗ്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഹൗ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഫീലിംഗ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ ടെൽ യു, യാ ഐ എം ഫീലിംഗ് ഓക്കെ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ഡു ഫീൽ ലിറ്റിൽ വറീഡ് അബൌട്ട് മൈ പോസ്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് കെയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പേഷ്യൻറ്റ് പറയാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് യു ഷുഡ് ബി ഡൂയിങ്? പേഷ്യൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു റെസ്പോൺസ് തന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും. വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്? നിങ്ങൾ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തു, പേഷ്യൻറ്റിനോട് ഹൗ ആർ യു ചോദിച്ചു, കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ചെന്നിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു, ഹൗ ആർ യു ഒക്കെ ചോദിച്ചു. പേഷ്യൻറ്റ് അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റസ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്തു. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്? പ്ലീസ് കോമെന്റ് എവരിവൺ. What is the next thing you have to do? Yes, let me know in the comment section. What is the next thing you have to do? പേഷ്യൻ്റ് ഒരു കൺസേൺ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൺസേൺ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മറുപടിയാണ് എന്ത്? ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ്. എക്സാക്ട്ലി, സോ രേഷ്ന ഹാസ് കോമെൻറ്റഡ് ദാറ്റ്. സോ നൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗീവ് എൻ ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ്. ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ അഷുറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് അല്ലേ? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് ഡിക്ലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് എന്ത്? അഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ, അതായത് റോൾ പ്ലേ ഒക്കെ തുടങ്ങിയ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫേസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അഷുറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് എന്നൊരു ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ യെസ്, അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയാം, ഐ എം ഓക്കെ, ഐ എം ഫീലിംഗ് ഫൈൻ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ഡു ഹാവ് സം കൺസേൺസ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിഗാർഡിംഗ് മൈ പോസ്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് കെയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചെന്ത് പറയണം? Mr. David, it's quite natural to feel this way. However, please don't worry, I'm here to help you. It's a very neat and direct response. I totally understand. It's quite natural to feel this way. I can understand that you might have some questions about the post-discharge care. Don't worry, I'm here to help you with it. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ഹെൽപ്പ് അവിടെ ഓഫർ ചെയ്യാം. And look out your next task. Find out any challenges he or she anticipates. What is the meaning of that? ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ടാസ്ക് ചിലപ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ആവണം എന്നില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ക്യാച്ച് ആവുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ ഒരു സംശയം വരാമെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഒന്ന് കോമെൻറ്റ് ചെയ്യാവോ? ഓക്കെ, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദിസ്? ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ്സ്. ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാക്ക്, ആ ഒരു മീനിങ് എന്താണ്? ആ ഒരു വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ. Okay, anticipation. Find out about any challenges he or she anticipates. അതായത് ഇവിടുന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആയതിനു ശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെ വേവലാതിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങളൊരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റോങ് എക്സ്പെക്റ്റേഷനോ റോങ് അസംഷൻസോ ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവലാതിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് ആ ഒരു ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അബൌട്ട് എനി ചാലഞ്ചസ് ഹി ഓർ ഷീ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കെയറിനെ പറ്റിയിട്ടാണോ നിങ്ങളുടെ കൺസേൺ? ഹൗസ് ഹോൾഡ് ചോർസിനെ പറ്റിയിട്ടാണോ? അതോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലിവിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളവിടെ ചോദിക്കേണ്ട പോയിന്റ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റാണ്. എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് കേട്ടോ. സോ ഇതെങ്ങനെ നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും? ഓക്കെ, കുഡ് യു പ്ലീസ് കോമെൻറ്റ് എ സെൻറ്റൻസ് ഫോർ ദാറ്റ്? ടാസ്ക് നമ്പർ 2 എന്നെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആക്കി ഒന്ന് കോമെൻറ്റ് ചെയ്തേ. ഹൗ വുഡ് യു ഡൂയിങ് ഇറ്റ്? Find out about any challenges he or she anticipates, post-operative care, household chores, activities of daily living. ഇതെങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആക്കാം? ഇവിടെ നമുക്കൊരു ട്രാൻസിഷൻ വേണം കേട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് കഴിഞ്ഞു. സോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അടുത്തതിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിൽ യു നീഡ് എ ട്രാൻസിഷൻ. സോ യു ക്യാൻ സേ സോ ബിഫോർ പ്രൊസീഡിങ് ഫർദർ, അല്ലെങ്കിൽ മൂവിങ് ഓൺ, അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ആ ടാസ്കിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. സോ ഹൗ വുഡ് യു സ്റ്റാർട്ട് ദ ടാസ്ക് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ്? ഒരു സെൻറ്റൻസ് വളരെ നീറ്റായിട്ട് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും?
You can try something like. So moving on, I would like to check with you whether do you have any anticipation or do you have any concerns in particular about the post-operative care or the household chores you have to do after your discharge, or anything about your activities of daily living എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Or you can just ask like, do you have anything in particular that is bothering you about your post-discharge? Okay, എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് ചോദിച്ചാലും ഓക്കെ ആണ്. Okay, അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയും, യെസ് ഐ എം ലിറ്റിൽ കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് മൈ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കെയർ. ഐ എം ജസ്റ്റ് കൺസേൺഡ് ദാറ്റ് ഹൗ വിൽ ഐ ബി ഏബിൾ ടു ഡു മൈ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ചോർസ് ആൻഡ് വെദർ ഐ ബി ഏബിൾ ടു ഡു മൈ ഡേ ടു ഡേ ലിവിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് എന്ന പേഷ്യൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺസേൺ അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു കൺസേൺ പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ ടു ഗീവ് ദാറ്റ്. അതാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ടാസ്ക് വരുന്നത് അല്ലേ, ഗീവ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് അസിസ്റ്റൻസ് അവൈലബിൾ. അതെങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ പറയാം? സോ യു നീഡ് ടു അക്നോളേജ്, ഇവിടെ അവർ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കൺസേൺസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ആർ അക്നോളജിങ് ഇൻ ദിസ് ടാസ്ക് ആൻഡ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു അക്നോളജ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ. യെസ്, അതിന് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, വേണ്ടുന്ന പോസ്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് അസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, നമ്മൾ അവിടെ ഒരു അഷുറൻസ് കൊടുക്കുകയാണ്. സോ ഹൗ വുഡ് യു ബി ഡൂയിങ് ഇറ്റ്? എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നതെന്ന് കോമെൻറ്റ് ചെയ്തേ. Yes, could you please comment down? You need a proper acknowledgement. അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഇതുപോലത്തെ അസിസ്റ്റൻസുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ള രീതി പറയാം അല്ലേ. So Jobin has commented one sentence for the previous point. Moving further, I would like to know about any challenges that you are facing during discharge. Okay. അത് കറക്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ, ചെറിയൊരു ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറർ ഉണ്ട് അവിടെ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂവിങ് ഫർദർ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ അബൌട്ട് എനി ചാലഞ്ചസ് ദാറ്റ് യു ആർ ഫേസിങ് ഡ്യൂറിങ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യമായി പോയത്. അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ചാലഞ്ചസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജിന് ശേഷം പോസ്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ആണ് കേട്ടോ, എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നൊരു ചാലഞ്ച് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ കൺസേൺ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ചോദ്യം വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദാറ്റ്. അവിടെ ഒരു മീനിങ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കാനുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ആസ്ക് something like, so I would like to know whether you have any particular problems or any particular challenges that you anticipate after your discharge, or with regards to your discharge എന്ന് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. with regards to your discharge, നിങ്ങൾ ഡിസ്ചാർജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ചാലഞ്ചസ് നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അടുത്ത ടാസ്ക് നോക്കി, ഗീവ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് അസിസ്റ്റൻസ് അവൈലബിൾ. Well, I totally understand that you have some concerns about your post-discharge care, but please don't worry. If it gives you any peace of mind, I reassure you that there are post-discharge assistants available, such as occupational therapist, speech therapist, and community nurse or general practitioner. So that means you are not alone in this. We are all there to help you. എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Okay? നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, we are all there to help എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് പറയാം. And then you can add more point. So to brief it to you, to brief it to you, the role of the occupational therapist is to help you regain the independence and help you in assist you throughout and help you throughout your journey എന്ന് പറയാം. And on the other hand, the speech therapist will help you with your speech, with your language development, and as also with your swallowing exercise, and will also coordinate your swallowing exercises. So please do not worry, each of them will help you in your progress step by step. ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും അവർ നിങ്ങളെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വൺസ് യു ഹാവ് ഡൺ ദാറ്റ്, യു ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ആസ്ക്. സോ ഐ ഹോപ്പ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു. ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് മീ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്തായിരിക്കും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്? ടൈം സ്കെയിൽ ഓഫ് പ്രോഗ്രസ് ആണ് ഇനി ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹിയർ അല്ലേ, പ്രോഗ്രസിനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നു എന്ന് എന്തായാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, കാരണം ഇവിടെ റെസിസ്റ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുമുണ്ട്. റെസിസ്റ്റിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? OET കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ റെസിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിനൈ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്, ചെയ്തു കൊടുക്കാതിരിക്കുക, പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം വന്നാലേ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ആക്ഷൻ വേർബ് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിക്കുക, ഒരു ചോദ്യം അങ്ങ് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവർ ചോദ്യം ചോദിച്ചോളും. I do have a question. I just need to know about how long it will take for me to recover എന്നവരോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. സോ യു ഗോട്ട് എ ചാൻസ് ടു റെസിസ്റ്റ് ദാറ്റ്. നമുക്ക്
എക്സാക്ട്ലി എത്ര ടൈം എടുക്കും എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ വളരെ നീറ്റായിട്ട് അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ. സോ ഹൗ വുഡ് യു ഡു ഇറ്റ്? അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? യു നീഡ് എൻ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു. അതെന്തായാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ്, വിട്ടു പോവരുത്. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ക്രൂഷ്യൽ. എന്ത് പറയാം? You can say something like, well, I totally understand that the entire situation is quite overwhelming for you. Okay, or you can say, I understand that you're really worried about how long it will take for you to recover. However, okay, I am not in a position to tell you how long it will exactly take for you to recover. Okay, I'm not in a position to tell you. Or you can say, I wish I could help you with that. However, I can't tell you or I can give you an exact time frame for your progress because it varies from, ഇവിടെ എന്താണ് varies from case to case or from person to person. Varies from person to person. ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം വെരി സോറി ടു സേ ദാറ്റ് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ആൽട്രിൻ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യെസ് യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ടു. ഐ എം വെരി സോറി ടു സേ ദാറ്റ് ഐ വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു ടെൽ യു എൻ എക്സാക്ട് ടൈം ഫ്രെയിം എന്ന് പറയും. ഓർ ഐ എം അഫ്രൈഡ് ഐ കാൺട്ട് ഗീവ് യു എൻ എക്സാക്ട് ടൈം ഫ്രെയിം. ഐ വിഷ് ഐ കുഡ് ഗീവ് യു എൻ എക്സാക്ട് ടൈം ഫ്രെയിം. ഇനി അതൊന്നും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഈവൻ സേ ഐ എം സോറി, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ് ദാറ്റ് വി വെയിറ്റ് ഫോർ ദ ഡോക്ടർ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ടു യു എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. ഡോക്ടർ ആയിരിക്കും അതിന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഹൗവെവർ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വെരീസ് ഫ്രം പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ. കേസ് ടു കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ. And it may not happen overnight. So what I'm trying to say is it is going to be a little but gradual process. So make sure you follow all the instructions time to time to have a speedy recovery. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ റിക്കവറിയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഡിനൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സമയം എടുക്കും എന്നൊക്കെ. ഇപ്പോൾ ഡിനൈ ചെയ്യുന്നൊരു ടാസ്ക് തന്നെ ആവണം എന്നില്ല. ഇത്ര സമയം എടുക്കുമെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 3 to 4 weeks അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ള ടാസ്കുകളുണ്ടാവും അല്ലേ. അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പറയണം സോ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് അറൌണ്ട് 3 to 4 weeks എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് ആഡ് ഓൺ. സോ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഫോളോ ഓൾ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കറക്റ്റ്ലി ടു എയ്ഡ് ഓർ ടു സ്പീഡ് അപ്പ് യുവർ റിക്കവറി ഓർ ടു ഫാസ്റ്റൻ യുവർ റിക്കവറി എന്നുള്ളൊരു അഡീഷണൽ പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, വിട്ടുപോകരുത്. ഓക്കെ, സോ അത്രയും പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. സോ യു ഗോട്ട് എ പ്രോപ്പർ completion to that particular area where you're resisting. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയൊക്കെയെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. there are different points to resist. resist means you are denying that request. അവിടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ നമ്മളത് ഡിനൈ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ലേൺ ദീസ് പോയിന്റ്സ്. റെസിസ്റ്റ് എന്ന നിങ്ങളുടെ ടാസ്കിൽ ഒരു ആക്ഷൻ വെർബ് കണ്ടാൽ അതിന് മുന്നത്തെ ടാസ്ക് നിങ്ങൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു നീഡ് ടു യൂസ് എ ട്രാൻസിഷൻ വിച്ച് ഇസ് എ ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രാൻസിഷൻ. Do you have any questions? Or would you like to ask me anything in particular? Or is there anything else I can help you with? ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആ ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഒരു അടുത്ത ടാസ്കിനെ പറ്റി ചോദിക്കും. സോ വെൻ ദേ ആസ്ക് about the next question, you're getting an easy task, you're getting an easy chance to resist that request. So you're politely telling the patient, I'm afraid I can't tell you how long it will exactly take. Or I wish I could help you but I'm not in a position to tell you how long exactly it would take എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ. സോ ആ പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പറയാം. ഐ വിഷ് ഐ കുഡ് ഹെൽപ്പ് യു, ഐ എം സോറി ഐ കാൺട്ട് ഹെൽപ്പ് യു, ഓർ it's best that we wait for the doctor, or it's best to leave to the doctor. Okay, ഇതുപോലെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദറ്റ് യു സെലക്ട് ദി വൺ വിച്ച് യു ഗോയിങ് ടു യൂസ് ഡ്യൂറിങ് 3 minutes. കാരണം റെസിസ്റ്റ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അവിടെ ഞാൻ എന്തായാലും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയണം അല്ലേ. പേഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്, അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രേസ് ഞാൻ ഏത് യൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അത്രയും കൂടെ ട്രാൻസിഷൻ്റെ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ അവിടെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. ഓക്കെ, സോ കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് പോയിന്റ്. അതിനുശേഷം എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? എംഫസൈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദീസ് തെറപ്പീസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗ്രാജുവൽ പ്രോസസ്സാണ്. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞു, സോ വൈ ആം ഐ ഡൂയിങ് ഓൾ ദീസ് തെറപ്പീസ് ഇഫ് മൈ പ്രോഗ്രസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി ലിറ്റിൽ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ യു ആർ എംഫസൈസിങ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദീസ് തെറപ്പീസ്. കാരണം ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് തെറപ്പി വെച്ചിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയെന്നും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഫങ്ഷണൽ എബിലിറ്റീസും ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് നിർബന്ധമാണെന്നുമാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ. സോ യു ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്. സോ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്,
I totally understand your question. So I would like to tell you that it is a matter of utmost gravity. Important എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? It's a matter of utmost gravity that you take these therapies because you can expect a good improvement with consistent therapy. You need these therapies for your communicational and functional abilities to improve and to have a good quality of life. This is imperative എന്ന് പറയാം. Okay? So അപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കണ്ടീഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ള പോയിന്റ് നമ്മൾ രണ്ട് വാക്കിലാണ് പറഞ്ഞത്. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇറ്റ്സ് എ മാറ്റർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി പറഞ്ഞു. പിന്നെയും അത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇറ്റ്സ് ഇംപെറേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ മേക്ക് ഷ്യൂർ ഇതുപോലെ റെപ്പിറ്റേഷൻ വരാതെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഡ്സ് സിനോണിംസോ അല്ലെങ്കിൽ റീഫ്രേസ്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സോ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു പോയിന്റ് തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ലതാണ്. സോ യുവർ വോയിസ് ഇൻ യുവർ എൻറ്റയർ പ്രസൻറ്റേഷൻ വിൽ സൗണ്ട് ലൈക്ക് യു ആർ ഹാവിങ് റിയലി ഗുഡ് സെൻറ്റൻസസ്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പ്രൊഫഷൻസി ലെവൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിന്റാണ്. സോ കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് എൻറ്റയർ ടാസ്ക്. അപ്പോൾ ഇത് ഫിനിഷ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? So I hope you understand the significance of the therapies. കാരണം ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ, ഇമ്പോർട്ടൻസ്. സോ യൂസ് അനദർ വേർഡ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദീസ് തെറപ്പീസ്. പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് പറയും? യെസ്, എനിക്കത് മനസ്സിലായി, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ഡു ഹാവ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് ദി സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പേഷ്യൻ്റ് പറയുകയാണല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യുവർ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് ഈസ് റീഅഷ്യൂർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് അബൌട്ട് ദ സപ്പോർട്ട്. ഈ സപ്പോർട്ടുകളെ പറ്റി നമ്മൾ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യണം. വാട്ട് ആർ ദ സപ്പോർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്സ്? തെറപ്പിസ്റ്റ് വർക്ക് വിത്ത് പേഷ്യൻറ്റ് ഫാമിലി, ഡെവലപ്പ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് കെയർ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് റെഗുലർ ഫോളോ അപ്സ്. ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസ് ആക്കാൻ പറ്റുക? ഓക്കെ, സോ ബിഫോർ ഐ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ഐ ഹാവ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ബിനു. ഐ എം വെരി അപ്സെറ്റ് ടു സേ ദറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ് ടു ഗിവ് എൻ ഓക്കെ, യു ഡോണ്ട് സേ ഐ എം വെരി അപ്സെറ്റ് ടു സേ ദാറ്റ്. നോ, ദറ്റ്സ് നോട്ട് ദ റൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കേട്ടോ. ഐ എം വെരി അപ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഐ ഫീൽ പിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒട്ടും അത് സംസാരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒട്ടും സന്തോഷവാനല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയാണ് ഐ എം അപ്സെറ്റ് ടു സേ ദാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ദറ്റ്സ് നോട്ട് ദ റൈറ്റ് തിങ്. യു ക്യാൻ സേ ഐ എം sorry to say that, or I'm afraid I can't give you an exact time frame എന്നുള്ള രീതി പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. It varies from person to person. You may please discuss it with the doctor. He is here for when he is here for the rounds. Okay, when he is here for his rounds. Correct. Good. Nice one. So let's look at the next task. Reassure the patient about the support. So ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റ് പിന്നെയും അതിനെപ്പറ്റി തന്നെ ചോദിക്കുക. ഞാൻ ആദ്യം ഈ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ്, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പിന്നെയും വേറെ ഫോർമാറ്റിലൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് ടാസ്കുകൾ നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? തെറപ്പീസിനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെറപ്പിസ്റ്റുകളെ പറ്റിയിട്ടും അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഈ തെറപ്പിസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതാണെന്നുള്ളത് റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ ഒന്നുകൂടെ. Okay, so you have to be making sure that you're not repeating everything all together. You need to have some slight differences in between. Okay, so you can say, well, Mr. David, I totally understand that you still doubt the efficacy. Efficacy means effectiveness. Efficacy of the therapies. So let me explain to you how this works. So these therapists, that is the occupational therapist and the speech therapist, they will provide you support because they work with the patients and the families. They also develop personalized care plans and they also carry out regular follow-ups to monitor and to assess their progress. So what I'm trying to say is, these therapists will be with you throughout your recovery journey and in every step. So you do not feel alone and we will be there to support you. എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു അഷുറൻസ് ലൈൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഫിനിഷ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ക്യാൻ ഡു ദിസ് ടാസ്ക്. And then since it is second last task, you can ask this question. So do you have any other questions? So patient says, yes, the doctor did give me a lot of medication. So if I start to feel better, can I stop it? Okay, is it necessary that I have to take the medication along with the therapies or just the therapist will work? എന്നൊക്കെ പേഷ്യൻ്റ് ചോദിക്കുകയാണ്. So explaining the importance of adhering to the prescribed medication. So how would you say that? So Mr. David, that's a very reasonable query from your end. So I need to tell you one thing. It is really important that you adhere to the prescribed medication to prevent complications. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി? To add ചെയ്താൽ മതി. To prevent complications
and it will help to have a speedy recovery. Along with this, idu koodade endu kuda cheyanam, rehabilitation sessions kuda vena alle. So in addition to this venengil parayam, in addition to this, or you can say along with this, it is important to attend the rehabilitation sessions to regain your strength and independence ennu parayam. And then you can wind up by saying, so I hope you understand the significance of following all the instructions given to you. The patient says yes. എങ്ങനെ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോകണം അല്ലേ? കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോകണം പിന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ലൊരു റീഅഷ്യൂറൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? ഐ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് മസ്റ്റ് സൗണ്ട് ഓവർവെൽമിംഗ് ഫോർ യു. കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അയാൾ ചെയ്യാനുണ്ടല്ലേ. സോ യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് overwhelming for the patient, but please don't worry. As I told you, even though this is a little you might see a little recovery at the time, but trust the process. Eventually everything will be all right, and as I told you, this is not going to happen overnight, so please be optimistic, okay? And as I told you, we will be already, as I told you, repeat cheyanda. I'm just telling you that നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ എന്നുള്ള പോയിന്റ്സുകൾ നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം മാത്രം as I told you earlier പറഞ്ഞിട്ട് you can say all these points. Say for example, as I told you earlier, it would take some time for you to recover, since this it takes some time, but don't worry, eventually you will be all right. And then you can say, you just all you need to do is to follow the instructions correctly. Initially you might find it a little difficult, but we have a very good experienced staff here to take care of you, and they will be giving you timely assistance. They will be carrying out regular follow-ups and monitoring your progress, so you do not have to worry about anything in the parayam. So that is a proper summary you can keep there. Okay. Yes, so Naina has commented, let me reassure you, Mr. David, the therapist is going to work with you and your family by developing a personalized care plan and regular follow-ups. Excellent statement. That's a very nice statement, Naina. Good job. ഇത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പറയുകയും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് യുവർ സ്കോർ കേട്ടോ. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാരണം അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. കൺക്ലൂഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? വേർഡാണല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം, 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ ആളുടെ ഡിസ്ചാർജ് ഉള്ളൂ. സോ യു ക്യാൻ സേ, സോ ഐ ഹോപ്പ് എവറിത്തിങ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. സോ please don't worry, take good rest. I'll be coming back with the doctor for your rounds എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. That is how you can entirely finish this task. Okay, so ഈ ഒരു ടാസ്ക് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. എല്ലാ ടാസ്കിലും നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, കുറേ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്, കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ്, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഒന്നും തന്നെ നമുക്കങ്ങനെ വരുന്നില്ല. ഇൻസ്ട്രക്റ്റീവ് ടാസ്കുകളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യണം, ഇത് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള പോയിന്റ്സ് അല്ല നമ്മൾ പറയാണ്. ഓക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റും സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റും അവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ്, റിക്കവറി പ്രോസസ്സ് എത്രയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തെറപ്പിസ്റ്റുകളുടെ വർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്, മെഡിസിൻ എടുക്കണം, ആ അവസാനത്തെ ആ ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് മെഡിസിൻ എടുക്കണം, റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പോകണം എന്നൊരൊറ്റ ടാസ്ക് മാത്രമേ ഇൻസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. എന്ത് ചെയ്യണം? ബാക്കി എല്ലാ ടാസ്കിലും എന്താണ് വരുന്നത്? It's all about giving education to the patient. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരേ ഫോർമാറ്റ് വരുന്ന ടാസ്കുകൾ വരുമ്പോൾ there is a tendency to repeat certain phrases. ടാസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളല്ല, പക്ഷേ ആ ഒരു എൻറ്റയർ ടാസ്കിന് ഫിനിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരുപാട് വേറെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വേണമല്ലോ. അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആവാം, റീഅഷ്യൂറിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആവാം, അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവാം. ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരുപാട് റെപ്പിറ്റേഷൻ വന്നാൽ it shows like that you don't have a lot of good proficiency level and you don't have good statements or words in stock. So അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പെർഫോമൻസിനെ അഡ്വേഴ്സ്ലി അഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. സോ മേക്ക് ഷ്യൂർ യു ഹാവ് ഇനഫ് തിങ്സ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക്. അതിനാണ് 3 minutes നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രേസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം ലെവലിൽ ഒരു 2 എണ്ണമെങ്കിലും ഒരേ കാറ്റഗറിയിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം. സോ ദിസ് ഇസ് ദ സെയിം തിങ് ദാറ്റ് ഐ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബ്. ഞാനിപ്പോൾ പറയുകയാണ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് യു എനി പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എനി കോൺസലേഷൻ എന്ന് വേറൊരെണ്ണം കൂടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഒന്നെങ്കിൽ അതേ റോൾ പ്ലേ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും എക്സാമിന് 2 റോൾ പ്ലേസ് ആണ്, അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ച് പോകാവുന്നതാണ്. ഗിവൺ യുവർ കണ്ടീഷൻ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതുപോലെ കൺസിഡറിങ് യുവർ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മറ്റത് വേറൊരെണ്ണം മാറ്റി പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പലതും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ പഠിക്കുന്നത് അതിനെല്ലാം ഒരു 2 എണ്ണമെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പഠിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ആക്ഷൻ വെർബ്സിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുക, കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന കീവേഡ്സ് ഏതാണോ അതിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുക. ഇതിനെല്ലാത്തിനും യു നീഡ് സംതിങ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക്.
ഓക്കെ, കാരണം ഇതെല്ലാം ഒരു ക്യൂ കാർഡിൽ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്നോ ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാർഡ് തന്നെ നോക്കിക്കേ, നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് ടാസ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തൊരു എക്സ്പ്ലെയിൻ നോക്കൂ, ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിലുണ്ട്, തേർഡ് ടാസ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ അതും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു കാർഡിൽ തന്നെ വരുമ്പോൾ യു നീഡ് ഇനഫ് തിങ്സ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക്. അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? യു വിൽ റൺ ഔട്ട് ഓഫ് വേർഡ്സ്, യു വിൽ റൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഐഡിയാസ്. അപ്പോൾ യു വിൽ റിപ്പീറ്റ് ദ സർട്ടൺ തിങ്സ്. റെപ്പറ്റേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് കേട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത്ര നല്ലൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കില്ല. ഇറ്റ് മൈറ്റ് സൗണ്ട് ലിറ്റിൽ ഓക്വേർഡ്. ഓക്കെ, അത് മാത്രമല്ല, യു ഹാവ് എൻ അസസ്മെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയൻ കോൾഡ് resources of grammar and expression. So you need to have some idea about ഭയങ്കര വലിയ വാക്കുകളോ ഭയങ്കര വലിയ ഇഡിയോമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻസോ വേണമെന്നല്ല, ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ചെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കണം. കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മാറ്റി മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ വേണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കാർഡ്സ് ആണ് എക്സാമിന് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഈ ട്യൂസ്ഡേയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതും ഒരു എക്സാം കാർഡ് പേസ് മേക്കർ സർജറിയുടെ കാർഡായിരുന്നു. ഇതും റീസെൻറ്റ് എക്സാം കാർഡ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ മേക്ക് ഷ്യൂർ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ടു പ്രാക്ടീസ് ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് തിങ്സ്. കാരണം എക്സാമിന് വന്നൊരു കാർഡ് നിങ്ങൾ കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ ഹൗ യു വുഡ് ഹാവ് ഡൺ ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് യുവർ എക്സാം. ഇതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനും കിട്ടിയതെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് എങ്ങനെ ചെയ്തേനെ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഗുഡ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ സ്കോർ ഫോർ ഇറ്റ്. Okay, maybe you can ask your one-to-one trainers, like your individual trainer, or you can ask any of your colleagues who are also preparing, who are aware about the assessment criteria. Okay, I'm not asking you to do it with any random person who just have English basis and they can just be the patient എന്നുള്ളതല്ല. You need proper feedback. നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യത്തിന് പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും, അല്ലേ? സോ മേക്ക് ഷ്യൂർ യു ഹാവ് ദാറ്റ്. ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ അത്യാവശ്യം ഈ അസസ്മെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ പറ്റിയിട്ടൊരു അറിവുള്ള ഒരാളാണ്, അവരുടെ കൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു സ്കോർ ഇടാൻ പറയാം. ഈ എക്സാം കാർഡ്സൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മോഡലുള്ള കാർഡുകൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആസ്ക് ദം ടു സ്കോർ ചെയ്യും. അവർ സ്കോർ ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ. ഇത് എൻ്റെ എക്സാം ആയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും ആയിരിക്കും എൻ്റെ പെർഫോമൻസിന് കിട്ടുന്നത്. അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ യു നീഡ് ടു ബിൽഡ് ഓൺ. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ അറിയാത്ത ഒരാളേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പാർട്ണറായിട്ടാണെങ്കിൽ യു നോ ദ അസസ്മെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ, റൈറ്റ്? യു ടീച്ച് ദം. ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അസസ്മെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയയിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയുണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കുക. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇൻ OET വെബ്സൈറ്റ്, or you just go to Google and just type in OET Speaking Assessment Criteria. You will get the PDF. അതിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എത്ര സ്കോർ കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം വരെ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കൊടുക്കുക. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സ്കോർ തരാൻ പറയാം. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ കുറഞ്ഞു പോയത്, ഏത് ഏരിയയാണ് എൻ്റെ സ്ട്രോങ് ഏരിയ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ യു ഹാവ് എ സ്ട്രാറ്റജൈസ്ഡ് പ്ലാനിങ്. പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്ട്രാറ്റജൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ലേണിംഗ് തിങ്. അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ it's going to improve you. ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് യു ആർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, യു ആർ സെൽഫ് അനലൈസിങ് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് യു ആർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേർ ഐ നീഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട്, വേർ ഐ നീഡ് ടു ചേഞ്ച് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഓൾവേസ് ഡു ദാറ്റ്. അതല്ലാതെ കുറേ ജസ്റ്റ് റാൻഡം കാർഡ്സ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ. whenever you do a card, get a correction and get a correction properly based on the assessment criteria and ask ഏതാണ് എൻ്റെ സ്ട്രോങ് ക്രൈറ്റീരിയ, ഏതാണ് എൻ്റെ വീക്ക് ക്രൈറ്റീരിയ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് വേണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. ഐ ഹോപ്പ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു ഗൈസ്. ഇതുപോലത്തെ കാർഡ്സ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. സോ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഐ വിൽ കമ്മിങ് ബാക്ക് വിത്ത് അനദർ എക്സാം മോഡൽ കാർഡ് ഫോർ യു ഗൈസ്. അണ്ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ. ഗുഡ്.